স্লাইড কি দেখা যাচ্ছে? Yes, Yes, sir. sir. আচ্ছা, তোমরা চাইলে কিন্তু রেকর্ড করতে পারো তোমাদের এন্ড থেকেও, ঠিক আছে? যে কিছু চাও আর রেকর্ড দিয়ে দেওয়া আছে। Okay, so in our last class, we just discussed about the career concentration and mobility, right? So conductivity can be explained by two different microscopic properties of a material. One is carrier concentration and another is mobility. Okay, someone yesterday asked me about the dependence of mobility on temperature, right? Who was asking about the question? Sir, it was me. Yeah, right. So actually, it should be because, we say that Ohm's law is valid for a certain range of temperature, right? Yes, sir. After that, resistance changes. That means conductivity changes. So, since conductivity changes after a temperature rises to a certain value, that means conductivity depends on carrier concentration and mobility. Now, carrier concentration is not a function of temperature in case of metal, right? So, obviously, with increasing temperature, mobility is going to be affected significantly after a certain temperature at least. So, if mobility is affected, that means conductivity will be affected. So when we are explaining the drift theory, we said that when we are explaining the drift velocity, right? So at that time, electrons are moving in a cloud with its own thermal velocity, and the overall electron cloud was also moving. Hmm. Now, your question was if overall conductivity, or you are asking probably about the drift velocity, right? Or overall conductivity, which one? Sir, overall conductivity. Overall conductivity, right? So overall conductivity will be affected because mobility will be affected, and mobility is going to affect the drift velocity also, right? That means the drift velocity or the terminal value of the drift velocity will be dependent on the mobility. So if you increase temperature, it means two things is going to happen. First thing is, within the electron cloud, because of increasing collision, mobility will be decreased, right? So thermal velocity will be increased, thermal energy will be increased, collision will be increased, so mobility will go down, and then as a result, its drift velocity will go down. So obviously conductivity is going to be affected, but probably not with moderate change in temperature, but when temperature will increase significantly and cross a threshold value, depending on the material, conductivity will be affected. So in one word, yes, it will be affected. Okay. Thank you, sir. Okay, thank you. So now today, Sir, we said overall we will, conductivity কমে যাবে আর কি, তাই না স্যার? yes, overall conductivity can be affected after a certain temperature. Okay, but below that temperature, conductivity will be constant, current will be increased. V equal IR, voltage will be increased, more and more current you will get. But if you apply higher voltage at some time, or if you increase the temperature, then the resistance will change. Because resistance change or conductivity change means Ohm's law is violated. Okay, Ohm's law is not valid anymore. Clear? স্যার, yes sir. Okay. So now very important thing is Hall effect. This measurement setup is a little bit complicated, so I will try to explain it from the image directly so that you can visualize this thing. You see, here it is a conductor, right? Both one is the same conductor. On the right hand side, we are considering that charge is carried by positive carrier. That means
Q equal plus E, okay? And in the left side image, we are considering that the charge is carried by negative charge particle or electron. In case of metal, you know that in case of semiconductor, what is the carrier concentration sign in metal, positive or negative? So negative. Negative. Negative, because electron is current carried by electron, right? Yes, Yes, sir. sir. But Yes, sir. but when we define electricity, we usually always define with positive charge, right? We Yes, say sir. that positive charge is going, but actually it is carried by electron. But we think that in case of semiconductor, two types of charge are possible. One is positive charge or a hole, and another is negative charge or electron. So everyone can agree that in semiconductor, we can have conductivity with both negative electron and positive hole. In case of n-type semiconductor, who is the charge carrier? So negative electrons. Electron, right. And in case of p-type material, Hole. The holes. Holes. But what is the charge carrier in case of metal? Electrons. Metal electron. Electron. Do you think effectively, just like p-type material, sometimes positive charge can be charge carrier in case of metal? Yes, sir. Yes, sir. Sometimes positive. No, actually, like by physics, we see that sometimes we can explain the conducting behavior of metal if we assume that not electron, rather than that some positive charge is carrying the current, especially for divalent ions. Okay, I will mention it again at the end of this class. So, what is the Hall measurement setup? You see, on the right hand side, we are thinking that positive ion is carrying the charge. That means the direction of J is towards the right hand side. Sorry, obviously current is going to the rightward side. So if positive charge is the carrier, so VD direction will be on the right hand side. VD is drift velocity. VD, its direction is on the right hand side, and flux is also on the right hand side. Flux means current. In the left image, for the current, দুইটার ক্ষেত্রেই তো স্যার মানে ওই যে বামহস্ত নিয়ম অনুযায়ী ফ্লেমিং এর উপরের দিকে যাওয়ার that's কথা। yes. Yeah, that's okay. But that's the later step. First is the direction of J is towards right. So direction of drift velocity is towards right. But here you see direction of flux is right hand side, but direction of drift velocity is left hand side. Why? Because here we are thinking positive charge is the positive charge carrier is positive. So that means same direction. But here we're thinking that charge carrier is negative. That means if the direction of J is here, VD will be on left side. Is it okay to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So if we think positive charge is charge carrier, then VD, direction of drift velocity and current will be same. If you think no, carrier is electron, then direction of VD and J will be opposite, right? Okay. Now apply a magnetic field downwards, put the conducting wire. Okay. So obviously a magnetic field will be created, which is QVDB. We know that F equal QVDB, right? F equal to QVD cross B. Now from hand rule, we can easily find the direction. But the most important thing here is, you see, direction of QVD is in this direction, right? Like towards the Yes, sir. towards the inside plane, and here this direction will be also same. Why? You see, দুইটার ক্ষেত্রে ওই যে মানে ফ্লাক্স বরাবর যদি আমরা The current direction is মধ্যমা রাখি আর বি বরাবর যদি তর্জনী রাখি, উভয় ক্ষেত্রে মানে যে স্ক্রিন বরাবর ভিতরের দিকে আমাদের এফ এর ডিরেকশন আসে। the flaming এর বাম হস্তে অ্যাপ্লাই করলে। Right. But mostly you see, in both cases B is downward, right? Yes, sir. Yes, sir. And In both cases B is downward. Current in the same direction. Right. Here VD is rightward, right side. Here VD is left side. But here Q is positive, Q is negative. So when VD goes to next left side, it becomes a negative sign. There is another negative. So both negative again makes it in same direction. Clear? Yes, sir. So
Yes, In sir. both case, B is same, but in right side, drift velocity is right positive x-axis. Here Vd is negative x-axis, but here Q is minus Q electron. So as a result, minus minus plus. So effectively, direction of Q Vd is same. Okay, this is the first thing. Second thing, here first thing was direction of J and Vd. Second thing was, though Vd is negative x-axis, but due to negative charge, again the direction of Q Vdb is same. Now you see, we already considered the value of electron in this equation, right? Just remember it. We already considered the sign of minus E, because when we multiply it with minus E, then our force goes inwards. Okay. Now, here carrier is the positive charge. So what will happen? This force will take all the positive charge to the outer surface. So negative charge will be repelled here, right? And here, electron is the carrier. So all the electron will pushed by QVdB on the outer surface, and positive charge will be repelled here, clear? Because our force is going towards the screen. So here electrons will go there, here positive charge will go there. Okay. Now, there will be a charge separation. So when is a charge separation? That means a potential will develop. So here the developed potential will be EH. Direction is from there to here. And here potential will develop from positive to negative. Direction is here. So here the direction of positive EH is here, and here the direction of positive EH is on the opposite direction, right? Now what is force? Force equal minus E into EH, right? We have already showed it in last class. Force equal minus electron into potential. When is the potential difference? Electron charge into potential difference will give you the force, right? Yes, sir. Okay. So minus EH is the force. So here it is not minus E, it will be plus E, right? So the force will be plus E into EH. You see, plus E into EH equal QVdB, but their direction is opposite, right? So they both are equal. But here their direction is parallel. Here already we considered the sign of minus E, so it will not be negative anymore. Once we already considered the sign of negative, right? Because of considering this negative, we got this reaction. So for this side, already the negative charge is considered. So for this side, it will be minus E into EH. When you will apply minus E into EH, the direction will be opposite. So in both cases, actually, EH and QVD will balance each other. Clear? Yes, sir. Yes, sir. So here they are front to front, here they are parallel, but when you apply minus EH, it will be reversed. So both are same. So we can write the equation that actually magnetic force or electric force equal লেখা যাবে। Yeah, and the direction is opposite. So if you think about minus sign of electron, we can write this equation, right? Yes, sir. Minus EEH equal EVDB. So these two are equal. And EH equal VDB. Both from both sides, electron charge is reduced. Okay. Now we have to define a new coefficient. Okay. This voltage EH obviously depends on two things: higher the magnetic field and higher the electric field. স্যার এখানে Right? ইকুয়াল কিভাবে হলো ওটা বুঝতে পারিনি স্যার, একটু আবার কষ্ট করে যদি বলতেন। Here EH মানে স্যার ইলেকট্রিক আর ম্যাগনেটিক ফোর্সটা। Okay, when you are applying this magnetic force, the charge is separating, right? Because of the Yes. magnetic force, the charge is separating. So if you apply a certain amount of magnetic force to separate the charge difference will create a voltage. Obviously that will be equal. Just think, you have a spring in your hand. Okay, you are pulling the spring with your both hands. Okay, so you are applying a force. Spring will be in a strain condition. When you will release it, spring will go to its original position. Why? Because you have applied a force on the spring. The spring will have a residual strain in itself, which is equal to your applied stress. So when you remove the stress, the spring will go back. So you are applying a certain voltage, certain force to separate the electrons and holes. So there will be potential difference. This potential will be equal to this magnetic force, right? Because you are applying this energy to create this difference. Do you understand? ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। If you remove this force, all the electrons and holes will be again
Because of the conservation of energy. The energy you are providing to create this thing, it will have the same energy, right? If you have some water, if you do some work, take the water to a height, the water will have some potential energy. The potential energy will be equal to the work done. The water will come down again, right? So it will be equal. Okay. Now this EH, the value of EH obviously will depend on magnetic field. The value of EH obviously will depend on the current. Higher the current and higher the magnetic field, value of EH will be higher, right? Because higher the current and higher the magnetic field, because of high current, VD will be high, right? Yes, sir. Your magnetic field is high, so force will be high, so EH will be high. So we can say that potential difference, the potential EH is proportional to J and EH is proportional to B. And the proportionality constant is called RH. That means if you put a conducting wire in under a magnetic field, then this B because you applied it, you know the value of J. You can measure the value of EH with simple voltmeter. So from this equation, we can find the value of a coefficient, which is called Hall coefficient. Clear? Now Yes, go sir. to the equation. What is RH? RH equal minus EH divided by JB. We know what is EH. EH equal VDB minus VDB. So minus minus can't. It's VDB, right? And here we have JB. So it is basically VD by J. Now what is J? J equal minus EVD NE. Remember? Yes, sir. So actually VD is gone. You have 1 by E and E. So you see RH is inversely proportional to carrier electron concentration. That means if you put a conducting wire under a magnetic field, if you measure the EH, you will get RH. If you take the reciprocal value, that will give you the carrier concentration per unit volume. So by that, we can experimentally measure the value of carrier concentration. We have two microscopic properties. One is carrier concentration, another is mobility, because we know now then we can measure the conductivity. Now just do the multiplication with sigma, with RH. What is the sigma? Sigma equal E NE into mu E, and you have 1 by NE. So you have mu E. That means for a material from Hall current setup, you can get the value of carrier concentration. With normal Hall current or a 4-probe, you can measure the conductivity. So if you times the conductivity is Hall coefficient, you will get the mobility. And mobility sign is negative. So this equation derived considering the electron charge is negative. So if you measure the conductivity, if you see that your Hall coefficient is negative, it means your charge carrier will be electron. When you measure the Hall coefficient for a semiconductor, if you see carrier concentration is positive, you have to understand that this is a p-type semiconductor. Its carrier concentration is Hall. But if you see it is negative, you have to understand this is an n-type semiconductor and the carrier concentration is electron. So far, do you have any question here about the Hall setup? স্যার EH কি অলওয়েজ এই VDB এর সমান হবে? মানে এই দুইটা ফোর্স, মানে এই QVVD আর এই ইলেকট্রিক ফিল্ডের ফোর্স, এই দুটো কি অলওয়েজ সমান হবে? সমান হবে। কারণ হলো তোমরা যে এই VDB ফোর্সটা দিচ্ছ, এই ফোর্সের কারণেই তো ইলেকট্রন আর হোলটা আলাদা হয়েছে, তাই না? ইয়েস স্যার। তুমি একটা সার্টেন ওয়ার্ক ডান করে ইলেকট্রন আর হোলটাকে আলাদা করেছো। যেরকম ওই যে সুপার কন্ডাক্টিভিটি হয়ে যেত A/M এর অনুপাত, ওই মানে ওইটা তো ওরকম মানে কিছু হবে না যে কিছুক্ষণ পর এটা কমে যেতে পারে, এরকম কোনো চান্স নাই? ওই যে যেমন ড্রিফট ভেলোসিটি। সুপার কন্ডাক্টিভিটির কথা কি বললাম বুঝতে পারিনি। মানে স্যার ওই যে ড্রিফট ভেলোসিটি আছে না, ওটা একটা নির্দিষ্ট সময় পর কমে যায়। না, ড্রিফট ভেলোসিটি কমে যায় না। ড্রিফট ভেলোসিটি যখন বাড়তে থাকে অ্যাক্সিলারেশন রেটটা কমে গিয়ে ড্রিফট ভেলোসিটি একটা টার্মিনাল ভেলোসিটি ডেভেলপ করে। ওটা ছিল ইলেকট্রন গতিশীল হচ্ছে, ল্যাটিসের সাথে ভাইব্রেশন পড়ে, ওটার সাথে এখানে কোথায় রিলেশন পাচ্ছ? কোন জায়গাটা কনফিউশন? মানে ওরকমও কি যে ভিডিবি বা এই ফিল্ডটা কি কখনো কমতে বাড়তে পারে না, সবসময় এই ইএইচটা কনস্ট্যান্ট থাকবে? ওটার সাথে এটা কোনো রিলেশন নাই। ওখানে হচ্ছে তুমি একটা ভোল্টেজ দিচ্ছ, তখন দেখিয়েছিলাম যে আমরা ভোল্টেজ দিলে ইলেকট্রন একটা কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সিলারেশনে থাকে, রাইট?
পরে আমরা বলেছি যদি কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সিলারেশন থাকে তাহলে ভেলোসিটি কি হয়ে যাবে? ভেলোসিটি ইনফিনিটি হয়ে যাবে। তখন আমরা বলেছি যে না, ভেলোসিটি ইনফিনিটি হবে না, বিকজ অফ দ্য কলিশন উইথ দ্য ল্যাটিস ওটার একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু আসবে। আর হল তো পুরো ডিফারেন্ট জিনিস। তুমি যদি কোনো একটা জায়গায় ম্যাগনেটিক ফোর্স দাও আর কারেন্ট দাও, যত বেশি ম্যাগনেটিক ফোর্স দিবা অবশ্যই ইএইচ তত বেশি হবে। ইফ ইউ আর ক্যাপাবল অফ অ্যাপ্লাইং এ ইনফাইনাইট ম্যাগনেটিক ফোর্স, obviously you will get a infinite EH. ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ Clear? স্যার। ইয়েস তুমি যত বেশি ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিতে পারবা তত বেশি রিপালশন হবে। এখন কথা হলো তুমি কি ইনফাইনাইট ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিতে পারবা? যতটুকু ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিতে পারবা, বিকজ একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড আর একটা কারেন্ট দিলেই পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশনে একটা পটেনশিয়াল ডেভেলপ করে। বোঝা যাচ্ছে? এবং ঠিক যতটুকু ফোর্স দিবা ততটুকু ফোর্স দিয়ে ইলেকট্রন আর হোলটা আলাদা হয়ে যাবে। ইয়েস ঠিক স্যার, আছে? থ্যাংক ইউ। তবে এখানে একটা বিষয় আছে, সেটা হলো যে এই ইলেকট্রন এবং হোলটা যখন আলাদা হয় তারা তো আসলে একটা একটাকে অ্যাট্রাকশন করে, রাইট? ইলেকট্রন হোলটাকে। এটা অনেকটা ডাইইলেকট্রিকের মতো বিহেভিয়ার। কিন্তু ডাইইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়াল বা ব্যাটারি কিভাবে কাজ করে? তুমি যখন ভোল্টেজটা অ্যাপ্লাই করো তখন ইলেকট্রন হোলটা দুই দিকে সরে যায়। পরবর্তীতে আমরা এটাকে ব্যাটারি হিসেবে ইউজ করি, তখন ইলেকট্রন হোলগুলো আবার সার্কিটে ফ্লো করে। কিন্তু ডাইইলেকট্রিক স্ট্রেংথ বলে একটা জিনিস আছে। তোমরা কি ডাইইলেকট্রিক পড়েছো কখনো? ইয়েস স্যার। সো ডাইইলেকট্রিক স্ট্রেংথটা কি? তুমি যদি এত বেশি ফোর্স দাও যে ইলেকট্রন হোলটা সেপারেট হয়ে থাকতে পারছে না, তখন তারা ফ্লো করা শুরু করবে। সেই ধরনের কিছু হয়তো এখানে হতে পারে যদি তুমি বেশি হাই লিমিটে চলে যাও, বাট আনটিল দ্যাট ইট উইল বি সেম। সো দ্যাটস অ্যাবাউট Hall. So we can experimentally measure the carrier concentration and mobility. Now we'll discuss about simple few things, something like that. Semiconductor and insulator. So experimentally now we can measure the carrier concentration and mobility. So we can exactly find out why conductivity of metal is high, why conductivity of semiconductor is low, why the effect of increasing temperature is different on metal and semiconductor. So in case of metal, what usually happen when temperature is increased? So conductivity decreases. Obviously. And in case of semiconductor, usually conductivity goes high, right? Okay. So why that happens? First thing is semiconductor and insulator have much lower conductivity than metal. We agree to this, right? Obviously. Semiconductor and insulator have lower conductivity. Why? Not because of lower mobility. We see that actually in semiconductor and insulator, electrons mobility is much higher than in metal, because in metal there are lots of electron, there are lots of collision, okay, and we know that mean free path is equal times of what? Collision time and velocity, right? Yes, Yes, sir. sir. So there we see that actually overall everything goes down and the mobility goes down because of the collision. But in case of insulator and semiconductor, if you measure the Hall coefficient, you will see the Hall coefficient value is very high in case of semiconductor and insulator. If you experimentally measure Hall coefficient, what is Hall coefficient? Hall coefficient is inversely proportional to the carrier concentration, which indicates that carrier concentration is very low in case of semiconductor and insulator, but their mobility is high. But no matter whatever the mobility, if your electron is less, if you have very few electron, your conductivity will be low, and that's why in semiconductor and insulator, your current is low, conductivity is low. But in case of metal, you have lots of electron, okay, though mobility is low, then your conductivity is high in metal. Even in insulator, your total electron density is very high. You see, in insulator, total electron density is little different from that of metal, can be even higher, but it has a much lower density of mobile free electron. That means you need free electron, and that free electron concentration is very less in semiconductor insulator. So if you want to increase the conductivity of semiconductor, what you will do? You will like to increase the mobility, or you will try to increase the carrier concentration? Carrier concentration. Carrier concentration. And you know, by doping, we can increase the carrier concentration. That's why we dope the semiconductor material to increase the conductivity. And if you want to increase the conductivity in metal, what do you need to increase? Mobility or carrier concentration? মোবিলিটি। Mobility. Can anyone give example how we can increase the mobility in metal?
Sir, by Thermal increasing the thermal free path, temperature. mean free path. Again, Sir, by increasing the mean free path. how you can increase the mean free path? So increasing temperature. How? No, with increasing temperature, with increasing temperature, the opposite thing will happen. Mobility will go down, conductivity goes down. Sir, by decreasing the temperature. Mean free path you cannot change in that way. Okay, you have, for example, if you add carbon nanotube in metal, okay, carbon nanotube in metal, carbon nanotube does not have an electron. Actually, electron goes through the carbon nanotube like a channel. Okay, it's like a tunnel within the metal. Collision Electrons are rate moving. কমাইতে হচ্ছে তাহলে। Right, collision rate is decreasing. What will happen then? Collision time and relaxation time will increase then, right? Yes, sir. We know that velocity, we know that mean free path equal velocity, overall velocity into collision time. So if you have carbon nanotube, electron will go through the tunnel, they will not have collision. So collision time will increase on the right hand side of the equation. So on the left hand side of the equation, with increasing collision time, your mean free path will increase. With increasing temperature, decreasing temperature, you cannot do much thing because your overall velocity is almost constant. Okay, unless you are changing it significantly. Okay, so main thing is, if you are concerned about metal, you should be concerned about mobility. If you are concerned about the conductivity of semiconductor insulator, you have to be concerned about the carrier concentration. So a material designer interested Sir, in একটা question. controlling. স্যার ওই মেটালের ক্ষেত্রে আমরা মানে কলিশন কমাইলে তাইলে আমাদের হচ্ছে মোবিলিটিটা বাড়বে, এটা বুঝলাম। তো কলিশন কমাইতে পারে কিভাবে স্যার, একটা এক্সাম্পল দেওয়া যাবে? হ্যাঁ, ওই যে বললাম যে মেটালের ভেতর ইলেকট্রন গুলো সারাক্ষণ মুভ করছে, রাইট? তো তাদের Yes, মধ্যে sir. কলিশন হচ্ছে। অনেক ওয়ে থাকতে পারে। মনে করো তুমি কার্বন ন্যানোটিউব অ্যাড করলা। এখন কার্বন ন্যানোটিউব জিনিসটা কি? মনে করো তোমার কার্বন ন্যানোটিউবের লেন্থ হচ্ছে 100 মাইক্রন। তা 100 মাইক্রন মানে কত ন্যানোমিটার? 1 মাইক্রন সমান কত ন্যানোমিটার? 1000? 0.1 nanometer. ও সরি, হ্যাঁ। আর কি 1 মাইক্রন সমান কিভাবে 0.1 ন্যানোমিটার হয়? ন্যানোমিটার ছোট না? অর্থাৎ 100 মাইক্রন সমান 0.1 ন্যানোমিটার, ওটা বুঝতে পারছি। 1 মাইক্রোমিটার সমান হচ্ছে 10 to the power 5 nanometer. 100 micron. মাইক্রোমিটার মানে 10 to the power -6, ন্যানোমিটার মানে 10 to the power -9. So 1 মাইক্রন সমান 1000 ন্যানোমিটার, রাইট? ইয়েস স্যার। তাহলে Yes, sir. হচ্ছে কত? 100 হ্যাঁ, মানে so 10 to the power 10 to the power 5 5. হচ্ছে আর কি স্যার। সো এখন দেখো, মনে করো তোমার ফ্রি মিন পাথ ইলেকট্রনের কত? মনে করো নরমাল 10 ন্যানোমিটার। তার মানে কি 10 ন্যানোমিটার পরপরই একটা কলিশন হচ্ছে না ইলেকট্রনের সাথে ইলেকট্রনের? জি স্যার। এখন তুমি যদি কার্বন ন্যানোটিউবের কম্পোজিট বানাও, তখন এটা তো একটা টানেলের মতো কাজ করবে। ইলেকট্রন মুভ করতেছে, হঠাৎ করে একটা টানেল পাবে, টানেল পেয়ে সে এক পাশ দিয়ে ঢুকে যাবে, একদম টানেলের আরেক পাশ দিয়ে বের হবে। তার মানে মানে এটা 10 হচ্ছে to কি the একটা power 5 ফ্লাইওভারের মতো। ন্যানোমিটার পর্যন্ত এক লাফে চলে যাবে। হ্যাঁ, একটা ফ্লাইওভারের মতো কাজ করতেছে। তার কোনো কলিশন নাই, সে মোমেন্টে এই পাশ থেকে ওই পাশে চলে গেল। তাহলে কি হলো? তার মিন ফ্রি পাথটা বেড়ে গেল, তার কলিশন বা রিলাকশন টাইমটাও বেড়ে যাচ্ছে, তার অনেকক্ষণ পরে গিয়ে কলিশন হচ্ছে। অ্যাজ এ রেজাল্ট তখন মোবিলিটিটা বেড়ে যাবে। জি স্যার, বুঝতে পারছি। ঠিক বাট আছে? স্যার যখন আমরা স্যার কম্পোজিটস এর সিএনটি ইউজ করতেছি, তো স্যার ম্যাট্রিক্স এর ভেতরে যখন সিএনটি থাকবে, তো সারফেসে তো ইলেকট্রন স্ক্যাটার্ড হয়ে মোবিলিটি কমে যাওয়ার কথা না? কোন সারফেসে? মেটাল সারফেসে যখন ম্যাট্রিক্স আর কি সিএনটি ইউজ করব, তো ইলেকট্রন স্ক্যাটার্ড হওয়ার চান্স আছে না? আমি তোমার কোশ্চেনে যাচ্ছি। মেটাল সারফেস বলতে কি বোঝাতে চাচ্ছ? স্যার যখন আমরা মানে অ্যালোয়িং করতেছি অ্যাকচুয়ালি, লাইক হুম। ডিসপারশন অর হইলো সলিড সলিউশন, হুম। তো তখন তো যখন মানে মেটাল সারফেসের সাথে তো কার্বন আমি ন্যানোটিউব আছে। আমি মেটাল সারফেস শব্দটাকে তোমাকে ডিফাইন করতে বলছিলাম। মেটাল সারফেস এই টার্মটাকে ডিফাইন করতে পারো কিনা? কোন জিনিসটাকে তুমি মেটাল সারফেস বলছো? স্যার বোঝাতে পারছি? গ্রেইনটাকে স্যার। তোমরা অন্য কেউ কি বুঝতে পারছো মেটাল সারফেস বলতে কোনটাকে বোঝাচ্ছে? স্যার ও হয়তো একটু ম্যাক্রো ইয়াতে সেন্সে বলতেছে যে মানে স্যার মেবি মেটাল প্লেটের উপরে সারফেস এরকম। আমার মনে হচ্ছে না। তুমি কি মেটাল উপরের ফেসের কথা বলছো নাকি মেটাল কার্বন ন্যানোটিউব ইন্টারফেসের কথা বলছো? স্যার ইন্টারফেসের কথা বলছি অ্যাকচুয়ালি। রাইট, সেজন্য আমি তোমাকে বলছি তুমি সারফেস বলছো। তোমরা বাকিটা বুঝতে পারছো?
ও মেটাল সিএনটি ইন্টারফেসের কথা বলছে। তার মানে যেমন দেখো আমাদের এখানে কি হয়, তুমি একটা ফ্লাইওভারে ওঠার সময় আগে দেখো ফ্লাইওভারের আগে একটা জ্যাম থেকে যায়, তাই না? তুমি একটা ট্রাফিক জ্যামের ইয়েস জন্য স্যার। ফ্লাইওভারে উঠতে পারছো না। ঠিক সেম থিংটা হবে যখন তুমি কার্বন ন্যানোটিউবকে মেটালের মধ্যে দিবা। তোমাকে খেয়াল করতে হবে তো যে কিছু টাইম এরিয়া হয়ে যাবে স্যার, না স্যার? ইলেকট্রন স্ক্যাটারিং হতে পারে ইন্টারফেসে, এটা একটা বিষয়। আমরা জানি কন্টাক্ট রেজিস্ট্যান্স বলে একটা জিনিস আছে। তুমি যখন একটা জি স্যার। ওয়্যারের সাথে একটা ওয়্যার কন্টাক্ট করো তখন কন্টাক্ট রেজিস্ট্যান্স হয়, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। তো সেভাবেই মেটালের সাথে সিএনটির মধ্যে দিলে দেখতে হবে যে সিএনটি কতটুকু কন্ডাক্টিভিটি বাড়াচ্ছে, এট দ্য সেম টাইম তার ইন্টারফেসে কতটুকু কন্টাক্ট রেজিস্ট্যান্স আছে, এটা একটা বিষয়। আরেকটা হচ্ছে কার্বন ন্যানোটিউব নিজেরা অ্যাগ্লোমারেট করে থাকে এবং তাহলে ওখানে কার্বন স্যার আমাদের ন্যানোটিউব ওই কন্টাক্ট বলো রেজিস্ট্যান্স কম এরকম কিছু ইউজ করতে হবে আর কি। কন্টাক্ট রেজিস্ট্যান্স কম এরকম কিছু তো হাই কন্ডাক্টিভিটি পাওয়া যাবে না। আমরা হাই কন্ডাক্টিভিটি যেগুলো পাচ্ছি এগুলো হচ্ছে সিএনটি এবং গ্রাফিন জাতীয় জিনিসগুলো, সেগুলো আবার তোমার কন্টাক্ট রেজিস্ট্যান্স অনেক হাই। তো আমরা যেটা করার চেষ্টা করি, আমরা বিভিন্নভাবে সারফেস মডিফিকেশন করি। সারফেস মডিফিকেশন করে আমরা কন্টাক্ট রেজিস্ট্যান্সকে কমানোর চেষ্টা করতে পারি। তো কন্টাক্ট রেজিস্ট্যান্স কমানো যায় তুমি যদি খালি হোমোজেনাসলি ডিস্ট্রিবিউট করতে পারো, অ্যাভয়েডিং দ্য অ্যাগ্লোমারেশন অফ সিএনটি, তাহলে এই কাজটা হবে। আবার তুমি যদি সিলভার অ্যাড করো, অ্যালয়িং এ চলে যাও, তখন কিন্তু এই কন্টাক্ট রেজিস্ট্যান্সটা আসছে না। তখন বরঞ্চ সিলভার বা ওরা এসে হাই ইলেকট্রন ক্যারিয়ার কনসেন্ট্রেশন দিয়ে তোমার কারেন্ট কন্ডাক্টিভিটি বাড়াচ্ছে। এই জন্য আমরা জানি সিলভার, ইন্ডিয়াম এগুলো অ্যাড করলে কি হয়, মোবাইলের কন্ডাক্টিভিটি, ম্যাটেরিয়ালের কন্ডাক্টিভিটি বেড়ে যায়। ঠিক আছে, বাট সিএনটি জাতীয় ম্যাটেরিয়াল যদি দাও তাহলে তোমাদের মোবিলিটি কমে যাবে। আর কোনো কোশ্চেন আছে কারো এখানে? নো স্যার। Okay. So a material designer interested in controlling electrical conductivity should usually focus on controlling the charge carrier density. But if working with non-metals, right? And on controlling mobility if working with metal. So in case of metal, you have to concern about mobility. In case of non-metal, you have to focus on charge carrier density. Charge carrier density means only free electron density, not overall electron density. Now, just see example. We said that material behave differentially with its conductivity when we change different parameters. For example, when we increase the temperature, conductivity can go up or down. When we change the phase structure, when we change the grain structure, when we go through the mechanical deformation, materials property changes, the conductivity changes. Here you see, with increasing temperature, the resistance of copper is increasing. Why? Because with কলিশন বাড়বে increasing, স্যার। yeah, mobility is increasing, right? That mobility is decreasing. ডিক্রিজিং। Okay. Then you see, this is copper. This is 1% tin copper. Why tin is added in copper? অ্যালোয়িং করতেছি স্যার। Why you do the alloying in case of copper as a conductor? সলিড সলিউশন ফর্ম হচ্ছে। When we make something with copper, pure স্যার এটা copper. মনে হয় স্ট্র্যান্ড বাড়ানোর জন্য নাকি? Absolutely right. Increasing Absolutely right. When you make something with copper, just some examples given here, like windings of electromagnet, you need some mechanical strength, but pure copper is soft. So to increase the strength, you have to do some alloying. But what will happen when you do the alloying? তাহলে তো আমাদের কন্ডাক্টিভিটি কন্ডাক্টিভিটি আবার কমে কমে যাবে। যাচ্ছে। Electron ইন্টারনাল স্পেস বেড়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে, ফ্রি মুভমেন্টে সমস্যা হচ্ছে দেখলাম। মোবিলিটি Wh- কমে যাচ্ছে আর কি। when you are alloying, the elements goes in the lattice side, right? Electron Yes, is sir. moving through the lattice in the valence band, not valence band, outer shell of the copper atom. When it see a different foreign atom in the host lattice, the electron's motion is affected by the alloying elements. So when you do alloying, conductivity usually goes down. That's why conductivity of stainless steel is lower than iron. Okay, here is one important thing that you can avoid this problem. How? If you don't do alloying, if you try to make some composite, for example, rather than adding tin, you can try to add niobium. Niobium will not get dissolved in copper lattice. Rather, niobium will be there as metal particle. Okay, so if you add niobium, niobium will act like composite, copper niobium composite. It will not be alloy because niobium will not be melted. So
it will give you dispersion strengthening. You know what is the dispersion strengthening, right? In the matrix, you have nanoparticles, it gives you dispersion strengthening. So if you don't do solid solution strengthening, rather you choose to have dispersion strengthening, usually this dispersed particle does not affect the electron's mobility. Because dispersion strengthening স্যার বর্তমানে আমাদের শুনি নাই পড়ানো স্যার। হয়নি, স্যার। again, ডিসপারশন dispersion টা স্ট্রেংথেনিং আমাদের বর্তমানে পড়ানো শুনি নাই স্যার। when you do the dispersion, the second phase has a different lattice. And when you do the alloying elements come within the lattice. তুমি যখন alloying করছো তখন ফরেন এলিমেন্টসটা তোমার হোস্ট ল্যাটিসের ভিতরে চলে যাচ্ছে, ফলে হোস্ট ল্যাটিসের ভেতরে ইলেকট্রনগুলো এফেক্টেড হচ্ছে। বাট যখন তুমি সেকেন্ড ফেজ অ্যাড করছো তখন সেকেন্ড ফেজের ল্যাটিস আলাদা। তুমি দেখতে পাচ্ছ নায়োবিয়াম, কিন্তু কপার ইলেকট্রন তো নায়োবিয়ামের অ্যাটমের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে না, সে সরাসরি ক্যাপার ল্যাটিসের মধ্যে দিয়ে মুভ করতে থাকে। বুঝতে পারছো? যতক্ষণ তুমি ল্যাটিসটাকে এফেক্ট না করবা বাড়বে না, এফেক্ট হবে না, না রেজিস্টিভিটি বাড়বে না। তো তার ব্যাপারটা মানে কি হচ্ছে এরকম যে কপার ল্যাটিস এরপরে নাইবিয়াম ল্যাটিস তারপরে কপার ল্যাটিস এই ধরনের? মানে স্যার পুরো কম্পোজিটের না মতো না না, হবে? পুরোটাই তো কপারের একটা ল্যাটিস, পুরোটাই কপারের একটা ল্যাটিস। তুমি যখন কপার ল্যাটিসের মধ্যে আমি জানি না ভিজুয়ালাইজ করতে পারছো কিনা, এটা তো কপারের একটা ল্যাটিস, পুরো ম্যাটেরিয়ালটা হচ্ছে কপার। তার মধ্যে তুমি যখন একটা নিওডিমিয়াম দাও, ইলেকট্রনটা যাওয়ার সময় যখন নিওডিমিয়াম পার্টিকেলটাকে দেখতে পাবে না? কপারে চলতে চলতে একটা সময় নিওডিমিয়াম পার্টিকেল দেখতে পাবে, রাইট? ইয়েস স্যার। দেখা মাত্রই সে কি করবে? সে নিওডিমিয়ামে ঢুকবে না, সে রাইট সাইড বা লেফট সাইড দিয়ে নিওডিমিয়ামটাকে অ্যাভয়েড করে কপারের ভিতর দিয়ে চলে যাবে। ফলে সে রাইটে লেফটে যাবে, তাতে কোনো সমস্যা নেই, ডিরেকশন চেঞ্জে কোনো সমস্যা না। কিন্তু তুমি যদি অ্যালাইং করো তখন ইলেকট্রনটা টিনের ভেতর দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। যখনই ইলেকট্রনটা কপারের শেল থেকে টিনের শেলে ঢুকবে তখনই সে রেজিস্ট্যান্স পাবে। কিন্তু যখন সে যখন সে নাইবিয়ামকে পাবে তখন ইলেকট্রনটা কিন্তু নাইবিয়ামের শেল দিয়ে যাবে না, সে নাইবিয়ামটাকে অ্যাভয়েড করে কপারেরই আরেকটা অ্যাটমের ভেতর দিয়ে যাবে। এই কারণে যখন তুমি সেকেন্ড ফেজ অ্যাড করো তখন ইলেকট্রনের মোশন অ্যাভয়েডেড হয় না, মানে এফেক্টেড হয় না। বোঝাতে পারছি? মানে বিষয়টা অনেকটা এরকম, আমি তোমাকে বলি, মনে করো তোমরা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছ, পথে একটা ভাঙ্গা ব্রিজ আছে, তুমি যখন ভাঙ্গা ব্রিজটা দিয়ে যাবে তখন তোমার মোশন কি রেস্ট্রিক্টেড হবে না? ঠিক আছে, ইয়েস স্যার। এটা হচ্ছে যখন তুমি অ্যালাইং করছো। বাট যখন তুমি নন অ্যালাইং করছো, কম্পোজিটের মতো বানাচ্ছ, তখন তুমি যাওয়ার পথে যখনই তুমি ভাঙ্গা ব্রিজ সাথে সাথে অ্যাভয়েড করে পাশের রাস্তা দিয়ে চলে যাবা। দ্যাট ইজ দ্য থিং। ওই ব্রিজে তুমি উঠবাই না, ইলেকট্রন ওই অ্যাটমে যাবেই না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি অ্যালাইং না করছো। সো অ্যালাইং করলে ল্যাটিসে ডিসরাপশন হয়, তখন ইলেকট্রন মোশনটা ইম্পিডেড হয়। কিন্তু তুমি যদি ওই এলিমেন্টটাকে এমন ভাবে অ্যাড করো যে সেটা অ্যালাইং না হয়, তাহলে কিন্তু সেটা ইলেকট্রন মোশনকে অ্যাভয়েড করবে না। এই জন্য যখন উইন্ডিংস তৈরি করা হয় ইলেকট্রোম্যাগনেটের জন্য, তখন সাধারণত আমরা ওই নাইবিয়াম জাতীয় এলিমেন্ট অ্যাড করি যারা ভেতরে যাবে। কিন্তু কন্ডাক্টিভিটি স্লাইটলি এফেক্টেড হবে। কিভাবে এফেক্টেড হবে দেখো, সেটা হলো যে নাইবিয়াম ইটসেলফও তো কিছু কন্ডাক্টিভিটি দিবে না, আলাদা একটা এলিমেন্ট। আমরা যেমন সিলভার অ্যাড করছি, বা নাইবিয়ামের তো ভলিউম নিচ্ছে। সো তুমি যদি 100% কপারের মধ্যে 1% নাইবিয়াম দাও, তাহলে রুল অফ মিক্সচার অনুযায়ী ওভারঅল কন্ডাক্টিভিটি কি হবে? 99% ইনটু কন্ডাক্টিভিটি অফ কপার যোগ 1% কন্ডাক্টিভিটি ইনটু কন্ডাক্টিভিটি অফ নাইবিয়াম। নাইবিয়াম। তার মানে বলা হচ্ছে যে ম্যাটেরিয়ালটা অ্যাড করবা, রুল অফ মিক্সচারের কারণে ওই জায়গাটায় তো অন্য একটা ম্যাটেরিয়াল চলে আসলো, তার কারণে কন্ডাক্টিভিটি একটু ড্রপ করতে পারে। কিন্তু ওই যে রেজিস্ট্যান্সটা ল্যাটিস অফার করতো সেটা কিন্তু হবে না। তো এটা একটা জাস্ট এক্সাম্পল দেওয়া হলো এখানে, যে টেম্পারেচারের সাথে যেভাবে কন্ডাক্টিভিটি এফেক্টেড হয়, অ্যালোয়িং এর সাথেও হয়, এটা কিভাবে অ্যাড করা যায় জাস্ট একটা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল। অ্যানাদার থিং হচ্ছে কোল্ড ওয়ার্কের ফলে দেখেছো এখানে কোল্ড ওয়ার্ক করলে কি হয়? ডিসলোকেশন ডেন্সিটি ইয়েস স্যার, ডিসলোকেশন বা ডিফেক্ট increases. বেড়ে যায়। So if your defect increases, dislocation increases, obviously it will offer a resistance to the electron's motion, mobility. Yes, sir. As a result, your conductivity will goes down. Okay, any question? স্যার নিওবিয়াম অ্যাড করলে কেন ওটা মানে বাম ডান পাশ দিয়ে যায়, এটার কোনো মানে ব্যাখ্যা আছে বা এটার কোনো আছে? ব্যাখ্যাটাতে এটা নিওবিয়াম তো ওই ল্যাটিসে যাচ্ছে না। তুমি মানে এভাবে চিন্তা করো, তোমার স্ট্রেংথেনিং যেটা বললেন আর কি। হ্যাঁ, ওটা তো ডিসপারশন স্ট্রেংথেনিং। তুমি একটা ফ্লাইওভারের কথা চিন্তা করো, মনে করো 4-5টা ফ্লাইওভার একটাকে ক্রস করে চলে গেছে, ওগুলা কি ক্রসিং হয় না? একটার উপর দিয়ে নিচ দিয়ে চলে যায়। যখন 4-5টা ফ্লাইওভার উপর নিচ দিয়ে চলে যায়, হ্যাঁ। আর তোমার নর্মাল রাস্তায় যখন থাকো, তুমি পলাশী মোড়ে চিন্তা করো 7টা রাস্তা একসাথে, তখন তো তোমরা একজন একজনের মুখোমুখি হচ্ছ। কিন্তু যখন তুমি নিওবিয়াম অ্যাড করো, তখন নিওবিয়াম কমপ্লিট ডিফারেন্ট ল্যাটিস, ওটা একটা ডিফারেন্ট ফ্লাইওভার রোড,
ওটা একটা ডিফারেন্ট ফেজ, ওটা একটা ডিসপারশন স্ট্রেন্থেনিং দিচ্ছে, দ্যাট ইজ নট পার্ট অফ দ্য ল্যাটিস। মানে কপার আর নিওবিয়াম মানে কম্পোজিটের মতো একটা একটা লেয়ার তৈরি করে থাকে, এটাই তো? কমপ্লিটলি তাই, ইয়েস স্যার। কমপ্লিটলি তাই। এটা একটা সেকেন্ড ফেজ, ওটা একটা কন্টিনিউয়াস মিডিয়া হতে পারে, আর এটা একটা পার্টিকেল হতে পারে। তুমি যদি লেমিনেট স্ট্রাকচার করতা তাহলে কি হতো, এ লেয়ারের মতো মুভ করতো, বি লেয়ারের মতো মুভ করতো, তাই না? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, তখন মনে করি যে কালকে যে এক্সাম্পলটা দিলাম যে এ আর বি লেয়ারের কন্ডাক্টিভিটি, এ হচ্ছে হাই কন্ডাক্টিং লেয়ার, বি ইনসুলেটিং লেয়ার, তাহলে ওভারঅল কন্ডাক্টিভিটি কমে যেত না? ইয়েস স্যার। কিন্তু এখানে এ এর মধ্যে বি যদি অ্যাড করো, বি যদি পার্টিকেল হয়, সে হাই কন্ডাক্টিং হোক আর নন কন্ডাক্টিং হোক, খুব একটা এফেক্ট করবে না, বিকজ সে মাঝখানে বসে আছে শুধু মেকানিক্যালি ডিসলোকেশন মুভমেন্টকে বাধা দেওয়ার জন্য। তোমরা জানো যে অরওয়ান লুপ কিভাবে তৈরি হয়, তাই না? অরওয়ান লুপ পড়েছো তোমরা? নো স্যার। No, sir. তোমরা দেখবা যে ডিসলোকেশন মুভ তো দেখেছো নাকি? ডিসপারশন sir. স্ট্রেন্থেনিং বোঝো? ডিসপারশন স্ট্রেন্থেনিং স্যার আপনি যতটুকু বললেন অতটুকুই শুনেছি। হ্যাঁ, মানে ডিসলোকেশন যখন মুভ করে, হ্যাঁ, আমরা তো একটা ক্লাসে দেখাবো, ডিসলোকেশন যখন মুভ করার সময় যদি পার্টিকেল পায়, সেকেন্ড ফেজ। তখন সে আর যেতে পারে না, তখন সে বাধা পায়, ফলে একটা পর একটা লুপ তৈরি করতে থাকলে তার স্ট্রেন্থ বাড়তে থাকে। হ্যাঁ, তখন পার্টিকেল কাটবে কি কাটবে না সেগুলো ডিপেন্ড করবে, ডিপেন্ডিং অন দ্য কোহেরেন্স অফ দ্য পার্টিকেল, বাট সেটা মেকানিক্যালি কাজ করছে। ঠিক আছে? সো সো দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন সলিড সলিউশন স্ট্রেন্থেনিং এন্ড ডিসপারশনিং স্ট্রেন্থেনিং। ইন কেস অফ সলিড সলিউশন স্ট্রেন্থেনিং, তুমি যাকে অ্যাড করছো, it becomes the part of the host lattice, but in case of its dispersion strengthening, it is not. Okay, so any sort of change in the lattice will change the electron mobility and the conductor. Okay, আজকে আমরা এখানে শেষ করে দেই, আমরা নেক্সট ক্লাসে আবার দেখবো, আমাদের টাইম আছে একটু। কারো কি কোনো কোশ্চেন আছে আজকে? আমরা আজকে মেইনলি যেটা দেখেছি যে একটা হল কারেন্ট সেটআপ করলে, একটা ভোল্টেজ আর কারেন্ট থাকলে, একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড এবং একটা কারেন্ট থাকলে একটা ভোল্টেজ ডেভেলপ করে। এই ভোল্টেজটাকে যদি আমরা মেজার করতে পারি, তাহলে এই ভোল্টেজটাই হচ্ছে ইনভার্স টু দা ক্যারিয়ার কনসেন্ট্রেশন। আবার মোবিলিটি আমরা ডিরেক্টলি মাপতে পারি, তো মোবিলিটি থেকে আমরা কন্ডাক্টিভিটি মাপতে পারি, কন্ডাক্টিভিটি থেকে আমরা মোবিলিটি পেতে পারি। তো এখন আমরা যে কোনো সময় যে কোনো সেমিকন্ডাক্টর বা মেটাল যে কোনো কিছুর ক্যারিয়ার কনসেন্ট্রেশন মোবিলিটি মাপতে পারবো, এবং মাপলে দেখা যাবে যে আমাদের সেমিকন্ডাক্টরের ক্যারিয়ার কনসেন্ট্রেশন অনেক কম, ইনসুলেটরের ক্যারিয়ার কনসেন্ট্রেশন অনেক কম, অন্যদিকে মেটালের ক্যারিয়ার কনসেন্ট্রেশন অনেক বেশি। আবার মোবিলিটি হচ্ছে মেটালে কম, কিন্তু সেমিকন্ডাক্টর এবং ইনসুলেটরে বেশি। ঠিক আছে, এই বিষয়গুলো নিয়ে মেনলি কথা বলা হয়েছে। তোমাদের কারো কোনো কনফিউশন আছে কোনো জায়গায়? না স্যার। স্যার হল কোএফিসিয়েন্টের সাইনটা যদি নেগেটিভ হয় তাহলে ক্যারিয়ার পার্টিকেল কি ইলেকট্রন হবে? ইলেকট্রন হবে, কারণ দেখো এই ইকুয়েশন ডেভেলপ করার সময় আমরা এখানে কি বলেছি, এখানে তো মাইনাস সাইন প্লাস সাইনটা আগে নিয়ে ফেলছি, রাইট? ওই যে যখন আমরা ডিরেকশনটা ঠিক করলাম, এখানে ভিডি রাইট হ্যান্ড সাইড, এখানে ভিডি লেফট হ্যান্ড সাইড, কিন্তু ভিডি লেফট হ্যান্ড হলো আরেকটা নেগেটিভ মিলে আমার কিউ ভিডির সাইনটা ইনওয়ার্ড আছে, তার মানে এই ইকুয়েশনের এই পাশে আমরা নেগেটিভ চার্জ নিয়ে ফেলছি। এখন এখানে কি, এখানে তো পজিটিভ, ই ইন্টু ইচ সমান কিউ ভিডিভি, আর এই ছবির জন্য লিখতে হবে মাইনাস ই ইন্টু ইচ সমান কিউ ভিডিভি। তা আমরা যে ইকুয়েশনটা লিখছি মাইনাস ই ইন্টু ইচ সমান কিউ ই ভিডিভি, এটা কি ডান দিকের ছবির জন্য না বাম দিকের ছবির জন্য? বাম দিকের ছবির জন্য। তার মানে এই ইকুয়েশনটা প্রুফ করা হয়েছে বাম দিকের ছবির জন্য। সো বাম দিকের ছবিতে আমরা পাচ্ছি আর এস সমান নেগেটিভ, আর আমরা জানি বাম দিকের ছবিতে ক্যারিয়ার কনসেন্ট্রেশন কে ইলেকট্রন। তার মানে হচ্ছে তুমি যদি এই ইকুয়েশনটাকে প্লাস ধরে করো, ইএইচ ইকুয়াল টু ইভিটিভি লেখো, আর আসবে পজিটিভ, সেটা হবে ডান দিকের ছবির জন্য। তো যদি এটা নেগেটিভ আসে, তার মানে বুঝতে হবে আমাদের ক্যারিয়ার কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে ইলেকট্রন, কারণ আমরা নেগেটিভ ইকুয়েশনে পেয়েছি এই ছবিটার জন্য। আর যদি পজিটিভ সাইন আসে তাহলে বুঝতে হবে হোল। এখানে একটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম যে তোমরা যদি মনোভ্যালেন্ট ম্যাটেরিয়াল অথবা ট্রাইভ্যালেন্ট অ্যালুমিনিয়াম এইসব ম্যাটেরিয়ালের জন্য হল কোএফিসিয়েন্ট এক্সপেরিমেন্টালি মেজার করো এবং ক্যালকুলেট করো, ভ্যালুগুলো খুব কাছাকাছি আসে, বুঝতে পারছো? কিন্তু কিছু কিছু ডাইভ্যালেন্ট ম্যাটেরিয়াল লাইক জিঙ্ক 2+, এদের ক্ষেত্রে মেজার করলে দেখা যায় তোমার হল কোএফিসিয়েন্টের ভ্যালুগুলো ঠিক মতো আসে না। হ্যাঁ, এর কারণটা হচ্ছে স্যার এই এই হল ম্যাটেরিয়ালগুলো মাঝে মাঝে কোএফিসিয়েন্ট মাপার যন্ত্র নেই? হল কোএফিসিয়েন্ট মাপার যন্ত্র নেই স্যার? এই যে হল সেটআপ, হল মেজারমেন্ট সেটআপ, এটা দিয়ে তুমি মেজার করে একটা কন্ডাক্টিং ওয়্যারকে বা কন্ডাক্টিং ম্যাটেরিয়ালকে হল সেটআপের মধ্যে রাখা হয়। আমরা নিজেরাই আমাদের ল্যাবে যে ম্যাটেরিয়াল সিনথেসিস করি সেটা হল কারেন্ট মেজার করে আমরা ক্যারিয়ার কনসেন্ট্রেশন এবং মোবিলিটি মেজার করি। ঠিক আছে, আমরা যেমন কিছুদিন আগে আমরা ডোপিং এর মাধ্যমে আমরা কপার অক্সাইড ফিল্মের
ক্যারিয়ার কনসেন্ট্রেশন মানে ওভারঅল কন্ডাক্টিভিটি প্রায় 1 অর্ডার অফ ম্যাগনিটিউড বাড়াতে পেরেছি। সায়েন্স ল্যাব এবং অ্যাটমিক এনার্জিতে হল সেটআপ আছে, ওটার মাধ্যমে আমরা কন্ডাক্টিভিটি আমরা দুই ভাবে মেজার করেছি, হল সেটআপের মাধ্যমে মেজার করেছি, আমরা 4 প্রোব দিয়েও মেজার করেছি। ঠিক আছে, এরপরে আমরা এই হল সেটআপ থেকে আমরা ক্যারিয়ার কনসেন্ট্রেশন এবং মোবিলিটি বের করেছি, করে আমরা দেখেছি যে ডোপিং এর ফলে কিভাবে ক্যারিয়ার কনসেন্ট্রেশন মোবিলিটি 1 অর্ডার অফ ম্যাগনিটিউড কন্ডাক্টিভিটি বৃদ্ধি করে। ঠিক আছে, তো কমপ্লিটলি এক্সপেরিমেন্টালি এটা মেজার করা সম্ভব। ঠিক আছে, তোমরা কি রেকর্ডিং করেছো কেউ? আচ্ছা, না করে থাকলে অসুবিধা নেই, আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিব লেকচারটা। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ তাহলে সবাইকে, আজকে এখানেই শেষ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম।